Hello student, welcome back in today's lecture of oscillation. In this lecture, we will start here the angular simple harmonic motion and its differential equation. In the previous lecture, we have seen that what is simple harmonic motion, but this is linear SHM, okay? What is the difference between here linear simple harmonic motion and angular simple harmonic motion? बघा काय असतं लिनियर SHM मध्ये आपण डिस्प्लेसमेंट जे असते लिनियर डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय x here. In angular SHM this displacement is angular displacement and that is denoted by theta here. Here in linear simple harmonic motion the linear velocity is v. Here in case of angular simple harmonic motion the velocity, that is angular velocity, it is represented by omega here, okay? In linear simple harmonic motion the acceleration, this is the linear acceleration, it is denoted by small a, okay? And in angular SHM the acceleration is denoted by alpha here, that is called as the angular acceleration. And in linear simple harmonic motion the force, that is restoring force acting on a body, and that restoring force is nothing but minus k into x here, okay? Force and displacement are oppositely directed, this is negative sign. And here in case of angular simple harmonic motion the restoring torque acting on a body, त्या बॉडीवर restoring torque exerts होत असतो आणि तो टॉर्क इथे मायनस सी इंटू थिटा जे आपल्याला काढायचं आहे आता इक्वेशन, ओके? दिस निगेटिव्ह साइन शोज दॅट हियर टॉर्क अँड दिस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट दे आर अपोजिटली डायरेक्ट, ओके? दिस इज द डिफरन्स बिटवीन लिनियर एसएचएम अँड अँग्युलर एसएचएम. म्हणजे आपण हे सिम्बॉल्स तिथे यूज करतो. या सगळं हे डिटेल्स आपण शिकलेलो आहोत कशामध्ये? इन केस ऑफ लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन we'll study here the displacement, velocity, acceleration and their equations. But here this angular SHM is not given in details here. Only what do you mean by the angular simple harmonic motion and state its differential equation. So we'll start here. What is angular SHM first? For the angular simple harmonic motion, here we draw a figure here. This is a metallic wire, okay? This is a metallic disc here. This metallic disc, याचा आपण 3 dimensional view काढला. डिस्क ही सर्क्युलर दिसणार आपल्याला, पण त्याला आपण असं सेंट्रली अटॅच केलेलं आहे एका मेटल वायरने. ती दिसताना आपल्याला त्याचा असा 3D दिसेल. दिस इज अ मेटॅलिक डिस्क, ओके? हा व्ह्यू दिसेल असं आपल्याला. दिस मेटॅलिक डिस्क इज अटॅच टू अ मेटल वायर. दिस इज अ मेटल वायर. दिस इज अ मेटल वायर. This is a metallic disc, okay? This is a rigid support, This is the point of suspension. पण काय केलेलं आहे इथे पहा, याला आपण torsional oscillations म्हणतो. This is the torsional pendulum, okay? This figure shows torsional pendulum, and the oscillations are known as the torsional oscillations, or it is also called as the angular oscillations. बघा इथे काय केलेलं आहे आपण, इथे आपण एक मेटॅलिक डिस्क घेतलेली आहे. कन्सिडर अ मेटॅलिक डिस्क, This is 3 dimensional view here, okay? This metallic disc is attached to a metal wire central. It is attached to a metal wire it is suspended from a rigid support here. Okay, this is the point of suspension here.
how the angular simple harmonic motion is here, how the angular oscillations are performed here. Here, if this metallic disc, ही metallic disc आहे, या metallic discला आपण काय केलं? It is rotated about the axis of rotation. तिला आपण rotate केलं कुठून? त्याच्या axis of rotation पासून. पहा, तर it is release, त्याला release करा, त्याला twisted करा. It is slightly twisted. Then it is released and the rotations are formed here. How it becomes rotated here? It rotates partly clockwise and partly anti-clockwise. Partly clockwise and partly anti-clockwise. Such oscillations are known as the angular oscillations here, or it is also called as the torsional oscillations. पहा, इथे काय केलेलं आपण की this metallic disc is twisted, slightly twisted. Then when it is twisted here, then it is released from the mean position. त्याच्या mean position पासून त्याला release करा. Here the oscillations are formed. Partly this oscillate partly clockwise, partly anti-clockwise. Again partly clockwise, partly anti-clockwise, and when it reaches its mean position, then suppose पहा इथे ही आपण त्याची मेन पोझिशन घेतली, याला O म्हणूया आपण. ओके, दिस इज O, 0 मेन पोझिशन. याला आपण प्लस थीटा मॅक्स म्हणू आणि याला मायनस थीटा मिनिमम. इथे बघा, जेव्हा डिस्क काय होईल, वेन इट इज रोटेटेड, जेव्हा त्याला रोटेट करू आपण, ती काय होईल, ही त्याची मेन पोझिशन. व्हॉट इज मेन पोझिशन हियर? हियर द रिझल्टंट टॉर्क ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी ऍट दिस पॉइंट, दिस इज द मेन पोझिशन. ओके, in this mean position the resultant torque acting on a body. Okay, this is the mean position and these are the extreme position. जसं लिनियर SHM मध्ये घेतलं होतं आपण. पहा, हा लिनियर SHM चा पाथ होता M आणि M. This is the path of a linear SHM. This is the mean position here. Okay, and this M and N are the extreme positions. जेव्हा बॉडी O to N इकडे गेली तेव्हा ती प्लस A इतका एम्प्लिट्यूड करत होती कव्हर, आणि इकडे मायनस A, म्हणजे त्याला मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कव्हर्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन. Likewise, here in case of angular SHM, when the body is freely rotated, kuthur, from its axis of rotation, then it is partly clockwise, partly anti-clockwise. Partly clockwise, partly anti-clockwise. When again it restore, he काय होता इकडे, this is the anti-clockwise sense, this is the clockwise sense. Okay, it is partly clockwise अशी जाईल ती and partly anti-clockwise. Again it restore to its mean position. Okay, when it is restored to its mean position, the restoring torque is acting on a body, and that restoring torque is directly proportional to this theta, that is angular displacement. Okay, so here in case of angular simple harmonic motion, when a metallic disc is freely rotated about its axis of rotation, okay, then it is rotated freely, then it is partly in clockwise sense or partly in anti-clockwise sense, again clockwise, again anti-clockwise. Such oscillations are known as the angular oscillations, or it is also called as the torsional oscillations. Okay, so here in case of angular simple harmonic motion, मी काय म्हटलं इथे तुम्हाला, ही जी मेन पोझिशन आहे इथे काय होईल बॉडीचा, द रिझल्टंट टॉर्क, ज्याला कोणता टॉर्क म्हणू आपण, द रिझल्टंट रिस्टोरिंग टॉर्क इज ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी ऍट दिस पॉइंट O. This point O is called as the mean position here.
This body get rotate here, then here the displacement is maximum, okay, and here the displacement is minimum, okay. This is clockwise sense and this is anti-clockwise sense. So here the restoring torque, in case of this torsional pendulum, the restoring torque acting on a body is directly proportional to the angular displacement theta. Here. Okay. Torque आपण टॉर्क दाखवूया इथे. So here from this torsional pendulum we conclude that here this restoring torque, okay, torque denote करतो, it is directly proportional to theta here. And here the negative sign. This negative sign shows that this restoring torque acting on a body, it is oppositely directed to that of the angular displacement theta. Okay, so here torque equals to C घेऊया आपण constant C into theta, minus sign आहे इथे, याला equation 1 म्हटलं, where torque equals to C into theta minus C into theta. Here C is known as C is called as the constant of proportionality. C ला आपण constant of proportionality म्हटलंय, known as the, ज्याला आपण काय म्हणू, called as torsional constant, or it is also called as the restoring torque per unit angular displacement. This is also called as the restoring torque per unit angular displacement. Okay, this C is known as the torsional constant or the restoring torque per unit displacement. So here we get the equation torque equals to minus C into theta. In case of linear simple harmonic motion, आपल्याला कोणतं मिळालं, restoring force equals to minus K into x. तिथे K ला आपण force constant म्हटलं होतं, इथे C ला काय म्हटलं आपण, torsional constant. Okay, so now in case of rotational dynamics, तुमच्याकडे एक रिलेशन असते बघा, की here let I be the moment of inertia of a body. I ला जर आपण moment of inertia म्हटलं बॉडीचा about the given axis of rotation, okay, and alpha be its angular acceleration. बॉडीचा angular acceleration अल्फा जर असेल तर आपल्याकडे एक रिलेशन असते, टॉर्क इक्वल्स टू r into alpha. In the chapter rotational motion, there is one relation, that is torque equals to r into alpha here, where r is the moment of inertia of a body and alpha is the angular acceleration. So we use this formula here, okay, in place of torque. So equation 1 becomes here torque च्या ठिकाणी आपण काय ठेवू, r into alpha equals to here minus C into theta. Okay, so here the angle, but here this alpha is nothing but angular acceleration, and that angular acceleration alpha याला कसं लिहू शकतो आपण, d2 theta upon dt square. जसं आपण लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशनला a त्याला आपण लिनियर ॲक्सेलरेशन म्हटलं होतं, ते कसं लिहिलं तर d2x upon dt square. तसं हे कोणतं आहे, दिस इज द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, अँड दॅट अँग्युलर ॲक्सेलरेशन इज नथिंग बट हियर d2 theta upon dt square. Why it is d2 theta upon dt square? See here we know that what is ओमेगा म्हणजे काय, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ओके, दॅट इज अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम d theta upon dt.
मग अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा काय राहील, या ओमेगाला डिफरन्शिएट करावं लागेल. रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दॅट इज द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. म्हणून आपण इथे काय लिहित असतो, डी बाय डी टी, आणि इथे ओमेगाची व्हॅल्यू काय येईल, डी थीटा अपॉन डी टी. मग याला जर आपण सॉल्व्ह केलं तर अल्फाची व्हॅल्यू काय बनेल, डी टू थीटा किंवा त्याला डी स्क्वेअर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर. म्हणून आपण इथे पुट करताना अल्फाची व्हॅल्यू काय पुट केलेली आहे, अल्फाची व्हॅल्यू आपण डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर पुट करूया. ओके, सो दिस इक्वेशन बिकम्स नाउ आय, देअरफॉर आय इनटू अल्फाला काय पुट करायचं आहे, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर इक्वल्स टू मायनस सी इंटू थीटा. ओके, नाउ डिफरन्शियल इक्वेशन काढायचं आहे आपल्याला. सो द डिफरन्शियल इक्वेशन, याला इकडे पॉझिटिव्ह घेते मी, देअरफॉर आय इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर, इकडे घ्या याला, या टर्मला प्लस होईल, प्लस सी इंटू थीटा इक्वल्स टू 0 हियर. दिस इज कॉल्ड ॲज द डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ, याला म्हणूया आपण, याला इक्वेशन नंबर, या इक्वेशन लाईक नंबर 2 द्या, याला 2 म्हटलं, याला 3 म्हणूया. This equation 3 gives the differential equation of angular simple harmonic motion here. Okay, या आयला आपण इथे पण करू शकतो, पहा हा फॉर्म असा लिहू शकतो, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर प्लस इथे काय सी बाय आय इंटू थीटा इक्वल्स टू 0. This is also the differential equation here. Okay, these two equations 3 and 4, it gives the differential equation of angular simple harmonic motion. Okay, तुम्हाला जर क्वेश्चन असा विचारला की what do you mean by the angular simple harmonic motion here? So what is angular simple harmonic motion? The angular simple harmonic motion of a body is an oscillatory motion. It is an oscillatory motion of a body in which the restoring torque or alpha म्हणजे काय, or angular acceleration, it is always directly proportional to the angular displacement theta, and its direction, it is directed oppositely. Okay, this is called as the angular simple harmonic motion. From this consideration, what is angular simple harmonic motion here? The angular simple harmonic motion of a body is an oscillatory motion in which the restoring torque or angular acceleration is always directly proportional to the angular displacement theta, and they are oppositely directed. Now from this, how to calculate alpha here? Angular acceleration. Angular acceleration वरून सुद्धा आपण म्हणूया ती angular simple harmonic motion कशी आहे पहा. Angular acceleration alpha. Angular acceleration alpha. अल्फा म्हणजे काय फॉर्म्युला तयार होईल इथून बघा बरं. हा अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा हा फॉर्म्युला तयार होईल आपल्याकडे, आहे ना. तर दिस इज डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर इक्वल्स टू काय तयार होईल, याला डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेअर, या आयला इकडे ट्रान्सफर करा, काय तयार होईल फॉर्म्युला, दिस इज सी बाय आय. ओके, सी बाय आय इंटू थीटा, सी बाय आय इंटू थीटा. Okay, this is the angular acceleration. आणि इथे कुठली साइन येणार आहे, the negative sign is here. Negative sign shows that this angular acceleration and the angular displacement theta, they are oppositely directed here. Okay, from this it is clear that एक तर तो restoring torque असेल, it is directly proportional to angular displacement theta, or the angular acceleration is always directly proportional to theta, that is angular displacement. Okay, C and I, they are constant. C is the torsional constant here and I is the moment of inertia of a body. This is also constant.
Okay, now we have to calculate here the time period of angular ascension. When the body performs angular simple harmonic motion, then what is its time period? Time period आपण शिकलेला आहे ascension मध्ये. What is time period here? Time period capital T equals to काय असतं फॉर्म्युला 2 pi upon omega है ना. So here time period ला आपण हे पण लिहू शकतो T equals to 2 pi upon हा पण फॉर्म्युला काढला under root acceleration per unit displacement. Okay, acceleration per unit displacement. This is the time period. T equals to 2 pi upon under root acceleration per unit displacement. पण कुठलं displacement राहील हे? Per unit angular displacement. This is the time period here. Okay. आता इथे ओमेगाची व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर ओमेगाची कशी व्हॅल्यू काढू आपण? जसं आपण तिथे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये इथे कॉन्स्टंट घेतला होता हा त्याला ओमेगा स्क्वेअर ठेवलं होतं तसंच इथे ठेवतील आपल्याला. बट हियर इन केस ऑफ दिस डिफरन्शियल इक्वेशन c by i हा जो कॉन्स्टंट आहे याला काय ठेवता येईल आपल्याला ओमेगा स्क्वेअर है ना. c by i equals to omega square. Therefore ओमेगाला काय पुट करता येईल आपल्याला अंडर रूट c by i here. Okay. So the periodic time t it becomes 2 pi upon omega ची व्हॅल्यू काय पुट करू इथे अंडर रूट c by i. Okay, so the periodic time becomes capital T. Capital T equals to periodic time capital T here. Time period of a angular simple harmonic motion. T equals to 2 pi upon 2 pi into जर केला आपण तर हे काय होईल अंडर रूट I upon C. Okay, this is the periodic time here. So the time period of a simple time period of a torsional pendulum म्हणूया आपण. अँग्युलर सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये जो पार्टिकल परफॉर्म करत असेल तर त्याचा पिरियडिक टाइम किती घ्याल मग t equals to 2 pi under root I by c. This equation gives the time period. So here in the chapter oscillation, angular simple harmonic motion and its differential equation. इतकंच दिलेलं आहे फक्त आपल्याला. This is not given in details like linear simple harmonic motion. Okay. फक्त इथे काय करायचं आपल्याला what do you mean by the angular simple harmonic motion? angular simple harmonic motion चं differential equation आपण कसं काढलं हे आपण टॉर्शनल पेंड्युलम कन्सिडर केला. एक तिथे मेटॅलिक डिस्क घेतली बरोबर आहे त्याला सेंट्रली असं वायरला अटॅच केलं तो वायर मेटल वायर असेल किंवा नायलॉनचं वगैरे असेल आणि रिजिड सपोर्टने त्याला असं सस्पेंड केलेलं आहे. ओके. अँड इफ दिस मेटॅलिक डिस्क इज रोटेटेड कुठून त्याच्या फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन देन इट इज पार्टली इन क्लॉकवाइज अशी म्हणते पार्टली अँटी क्लॉकवाइज पार्टली क्लॉकवाइज पार्टली अँटी क्लॉकवाइज आणि परत ती त्याच्या कोणत्या पोझिशनला येईल मीन पोझिशनला. मग ती रिस्टोर होईल जागेवर मीन पोझिशनला तेव्हा त्याच्यावर कुठला टॉर्क एक्झर्ट होईल रिस्टोरिंग टॉर्क acting on a body and that restoring torque is directly proportional to this angular displacement theta. Okay, so here what do you mean by the angular simple harmonic motion and its differential equation and its periodic time. Okay, so keep studying and happy learning. Thank you very much.